Trust TV and News India. ನಾವು ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನು ಇದು ವಕೀಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ regarding iron ore, when I left, all the iron ore dispatch is just completely stopped now. So, how many years you are in Bangalore, sir? I'm normally from central government of the Ministry of Mines, from Bihar actually you can say. So this Bar Council of Delhi? Yeah. Delhi, how many years? No, I'm settled in Delhi now, Gurgaon. Myself, Advocate Mohammad Hussain from Supreme Court of India. As you raised the good question that there should be evening courts in every district, especially in Karnataka. As we know that there is overburden in every court, even the Supreme Court is also overburdened. So if the evening courts will there, although it will be a hectic job for the judiciary and the advocates to work late till evening, but it will help the society and it will help to reduce the burden from the courts also to lesser the burden. So I like your concern that you have a good concern that there should be a evening court, even if it's urgent. That nowadays if it's urgent, Supreme Court also work till late in the evening. So I think district court should also adopt this thing to help the common people and to less burden the courts. You know, in Gujarat and Delhi there is evening courts. In Delhi also there is a good system of evening court. The matters like motor vehicle challans, they all are settled in the evening courts. So I think that there should be a evening court in each and every state. So I request to the High Court of the Karnataka that please make a guidelines for the evening court in the state of Karnataka, so it will help the litigants also. From Karnataka, he is a good friend of mine, and also met Advocate Jerome Joseph. He is a senior advocate from Tamil Nadu. And during our visit, we talked about a very important issue, which is the establishment of evening courts in and all around India. There are only several evening courts in India. What I would like to say is there are a lot of cases pending in India. Even the Supreme Court has raised concern that there are a lot of pending cases and the very few percentage that is disposal. And if evening courts are established, it will be very good for the advocates as well as the clients, and the matter can be disposed of very quickly, and it will be quick justice, because justice delayed is justice denied. Therefore, if evening courts are established, it will be a very good outcome for all citizens as well as the parties to the litigation as well as the lawyers. We welcome this move, and we want the state governments also to initiate this process immediately and quickly. Therefore, it would be a great justice for all the clients as well as the parties to the litigation. I thank Mass Satellite TV for giving me this opportunity and taking this huge concern and bringing this to the public to know about the issues and the current status of the pending cases in all the states in and around India. Sir, என் பேர் ஜெரோம். நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன். சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்திருந்தேன். வரும்போது என்னோட நண்பர் கருணா அவர்களை சந்தித்தேன். அப்புறம் மேடம் ஸ்டெஃபினா மற்றும் நவீன் அவங்கள சந்தித்தேன். நாங்கள் சந்தித்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த கோர்ட்ஸ் வந்து ஈவினிங் நேரத்தில் திறந்து வச்சுருந்தோம். அதனால் என்ன நன்மைகளை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேசஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் பெண்டிங்கில் இருக்குது. அதை சால்வ் பண்ண முடியாமல், அந்த கேஸை சரியாக நடத்த முடியாமல், நேரம் இல்லாத காரணத்தினால நிறைய கேஸ் அப்படியே நின்றுச்சு. இது ஈவினிங் கோர்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஊர்லேயும், குஜராத்தில் எப்படி இருக்குது, மற்ற ஊரில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஊர்லேயும் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஈவினிங் கோர்ட்ஸ் திறந்துட்டாங்க அப்படின்னா இருக்கிற கேஸ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம். இதனால் அந்த கேஸ் நடத்துகிற பார்ட்டியாக இருக்கட்டும், அட்வொகேட்டு, மற்ற எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நன்மைகள் கிடைக்கும். இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மாஸ் மீடியாவுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Myself Sundar Chavan came here along with senior today morning, and I heard regarding this evening courts, and I am totally against it, as I am not interested, because when after the 5 o'clock we have our personal life and other stuff like regarding those. That's why I am not interested, and the thing is we are not to extend the time after 5 o'clock. We have to utilize the time as we have. That's it. Myself Sai Prithiv Aditya, and I have visited the Supreme Court today.
today regarding along with my senior for discussing the cases and reading the Supreme Court. And today I heard that there are evening courts are going to be implemented, and there is a topic regarding those. And regarding this, like, I'm in favor of keeping the evening courts in the Supreme Court, as there are already many legal cases that are being pending, and there are many litigations and many cases which are important, and there are not enough times in the court regarding these. So an extension of the time will be highly appreciated for all the people, and it will be a good use in providing justice for the people of India. Myself Murari. I have visited morning Supreme Court, and I think after evening 5 o'clock every case should be taken, because courts are o'clock. If we are taking the cases, it would be benefit to our clients, which we can take further cases after sleep, and we can have a leisure time in morning. ಸೊ ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕರ್ಣ ಸಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಪಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಂದ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಆ ವಕೀಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟು ಆಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ